Señoras y señores, Ladies hoy and me gentlemen, gustaría hablarles de un lugar today muy I'd like especial to para speak mí. to you about a place that's Se trata de very mi ciudad natal, special to me. Barcelona. It's my birth city, Estoy seguro Barcelona. de que casi todos ustedes I'm sure that sabrían most of colocar you Barcelona en el mapa. would be able Es to más, locate es muy probable que Barcelona on muchos a de map. ustedes hayan visitado mi ciudad. Furthermore, I'd Hoy me even gustaría bet that hablar many of de mi you have ciudad, even de visited Barcelona, my city. ya que se trata de una ciudad But today milenaria. I'd like to talk about Barcelona La primera because prueba it's arqueológica a de la 1,000-year-old existencia de city. Barcelona son unas The monedas first que datan del archaeological siglo evidence III antes de Cristo. or proof of Estas existence monedas of fueron Barcelona acuñadas are por los coins that lusitanos, date back to the 3rd un pueblo century íbero BC. que vivía This was donde se a encuentra time when they were actualmente minted la during ciudad the de Barcelona. Laetans, an Iberian people En who esas lived where the monedas city of aparece el Barcelona is nombre currently Barquino. located. On those De hecho, coins, the hay name una Barcano calle bastante is written. importante In que se fact, llama la Vía there's a very Laietana, important road en that's honor known as a the este pueblo Via íbero. Laetana in Unos honor siglos of más these tarde people. llegaron los romanos, A few quienes fundaron centuries un later, the campamento Romans militar, arrived, Barquino. formed a Con el military tiempo, encampment, este campamento militar Barquino, se transformó en colonia, Barcino, and es within decir, time, en this ciudad. military camp Un dato transformed itself curioso into a es que la colony. ubicación In other del words, a foro de city. la ciudad de Barquino Now, coincide prácticamente con la ubicación interesting actual fact is de the la plaza de location San Jaime. of the forum in El the city foro of de una ciudad Barquino. romana It era la really plaza lines up with the principal current location of the de Plaza la de San ciudad. Y en la plaza Jaime. de San Jaime The forum is the Roman encontramos city, el was the Ayuntamiento main de square. Barcelona y la And in Generalidad that de same Cataluña, location es is where we decir, find la today sede del Barcelona gobierno City autonómico Council catalán. or City Hall. En otras palabras, And this is the el poder seat of the político de la Catalan ciudad de regional Barcelona government. lleva In other words, más the de 2000 political años power situado of the en la city of misma plaza. Barcelona has more than 2,000 years Con la on the caída exact del Imperio same Romano, la location. península With the ibérica fall vivió of unos the Roman siglos Empire, muy the turbulentos. Iberian, the Barcelona Iberian no quedó Peninsula excluida. lived through some A truly principios del siglo turbulent V, times. At the Barcelona beginning of the fue 5th conquistada century, por los visigodos, Barcelona was un pueblo conquered by germánico. Y 3 siglos más tarde, a the principios del siglo Visigoths, VIII, a Germanic por los people, omeyas, un califato and it lasted musulmán. for 3 centuries. And then, Barcelona in the estuvo 8th bajo dominio century, by the musulmán durante Umayyads, unos a 80 Muslim años, caliphate. hasta que Luis Barcelona was I, then under Muslim hijo de domination for about Carlomagno, 80 years, asedió la ciudad until y la the first conquistó. son of Charlemagne, Como ven, llegaron pueblos del he norte gained y del access to sur the city and que managed to trajeron con conquer it. ellos As you sus can see, culturas, there were muy people from the diferentes north entre and the ellas. south who came and brought them, En and they 1137 developed their se culture, produjo la which unión was very dinástica different from entre each el other. condado de Barcelona In y el 1137, reino there de was Aragón, a con dynastic el union matrimonio between the de County of Ramón Berenguer IV Barcelona and the y Kingdom of Petronila de Aragon. Aragón. And this was the Así fue marriage como of nació Ramon la Berenguer corona de IV, Aragón, the fourth, que fue and ganando extensión Petronila of territorial Aragon. a lo This largo is de how los the Crown siglos of y Aragon acabó por dominar started. territorios And it que gained estaban territory through lejos de la península expansions over the ibérica, centuries, como por where they ejemplo eventually la ended isla de up Cerdeña. dominating the entire Iberian Avanzamos Peninsula. 3 siglos. El año Let's flash 1469 forward 3 marcó un centuries antes y un to después en la 1000 historia de España. to 1469. Contrajeron matrimonio This is an Fernando de important Aragón e benchmark Isabel in de Spain's Castilla. history, where Estos Ferdinand reyes of también se les Aragon and conoce Isabel of como los reyes Castile were married. católicos. These Este came to be known matrimonio as the es muy Catholic importante porque a monarchs. This partir de is a ese really momento important el marriage reino de because Castilla y el reino de as of that Aragón point, pasaron a tener los the mismos Kingdom reyes. of Castiles Durante su or the reinado Kingdom of se Aragon produjeron came to 2 have the same sucesos king. muy And importantes during para la his historia de reign, there España. were two Por un lado, processes that acabó played la out, Reconquista, very important for que es el Spanish nombre history. con el que se On the conoce one el hand, periodo de la historia the durante el cual Reconquista los cristianos ended, fueron which is ganando the name terreno a los musulmanes by y los which we came acabaron to know it in history, expulsando, which is when the expulsando. Christians Y gained por otro ground lado, from the Muslims and empezó ended la up expelling them colonización de from the América. peninsula and the Para Barcelona, colonization el of hecho de que America, Madrid by se extension, had convirtiese en begun. el centro And político Barcelona
y que el comercio con América was the superara political el hub. comercio en el Mediterráneo, conllevó una Madrid became the propiedad. political center, and that Hasta el trade siglo with America XVIII, surpassed the trade with the Barcelona vivió Mediterranean. una época muy convulsa, una época de In the 18th protestas, century, Barcelona manifestaciones lived y through a very guerras. turbulent times. La más significativa Protests, fue la Guerra de demonstrations, and Sucesión. wars. The La most Corona de significant Aragón one no was estaba de the War of acuerdo Spanish con que el Felipe Succession. The V, Spanish de origen Aragon did not francés, agree with the fact that pasase a ser el Philip rey de V Castilla y de Aragón. should become the La guerra, king of que duró de Castilla and of 1706 Aragon. a The war that 1714, lasted from acabó con la victoria 1706 de Felipe V, to que fue el 1714 ended primer with rey the Borbón de victory España. of Philip Esta guerra V, tuvo who was the efectos first Bourbon nefastos king para la of ciudad de Spain. Barcelona, This que war fue asediada was durante meses. disastrous for Barcelona. Esa derrota It was es lo que se besieged for celebra día months. 11 de septiembre, That un día defeat que es is festivo en celebrated on the Cataluña. 11th of September, today, Fue en el a siglo public XIX holiday in cuando Catalonia. Barcelona resurgió de sus cenizas. It was not till the La 19th ciudad se century when Barcelona recuperó rose from the ashes. económicamente y se The industrializó. city regained También its volvió a ser economic un centro clout cultural importante and its industrial gracias al heft. Renacimiento catalán, que sirvió para dar impulso And that was due a to la the lengua cultural catalana. Se renaissance construyeron of Catalan, muchas which de las served as calles an principales impetus de for the Barcelona. Catalan Se language derribaron las as well. murallas y Many se construyó un people of nuevo barrio, Barcelona's, el Ensanche, the diseñado city, por el arquitecto eventually ended Ildefonso up growing the Sayas. city. They grow new La neighborhoods. cuadrícula For del example, Ensanche there es was the una de las ones, características the principales architect Ildefonso y más Cerda llamativas de was very Barcelona. prevalent at that time. Si buscan la ciudad de Barcelona en Google Maps, If you look verán at, como en at toda la if you look parte for del centro Barcelona on las Google calles Maps, son you'll see how the entire completamente rectas. downtown, the streets are A completely principios del siglo straight. XX, At the Barcelona era beginning muy of the 20th diferente a la century, ciudad actual. Barcelona was very different Era una than the ciudad city it is industrial, today. llena de It was an fábricas. industrial city full Durante of el siglo factories. XX, su población aumentó During the 20th considerablemente century, the y las fábricas population fueron grew abandonando poco a quite poco la ciudad. considerably, and the Pero factories para entender la gradually Barcelona actual, went no losing podemos ground. olvidar los Juegos To Olímpicos de understand today's Barcelona, 1992. A causa de we los have to look Juegos, at the Barcelona games, the Olympic Games finalmente from dejó de vivir de 1992, espaldas al mar. because that's when Se Barcelona construyó finally let todo el go barrio of de its la Vila past Olímpica, que está al lado de la playa. and living with its back Gracias a to the todas sea. esas They obras, built the entire Barcelona Olympic adoptó neighborhood su or imagen village actual. right next to the Una beach, ciudad and they con embraced rascacielos the al lado del mar Mediterranean Sea y un again. centro histórico Barcelona lleno de adopted its turistas. current image then. Solo me queda Now it's full of desearles skyscrapers que by the puedan venir a sea, visitarnos and it has a próximamente historic y center os veo en full of Barcelona. tourists. Muchas gracias por su atención. Thank you very much for paying attention.